Hello and welcome everyone. Thank you so much for joining us today. My name is Bina and I am a nutritionist at the New York City Department for the Aging. And today we have Mariana from Midwood OAC, and she will be interpreting our demo into Russian. And we also have Anna, our project assistant, and Jolene, our intern, who will help moderate today's demo. Спасибо всем за то, что вы с нами сегодня. Меня зовут Бина, я диетолог, департамент по делам пожилых людей в Нью-Йорке. Марьяна из Midwood Older Adult Center будет переводить все на русском. И у нас Анна, ассистент по проекту, и Джолин, наш стажер, будет also модерировать демонстрацию. Спасибо. All centers and programs should have received an email from New York City Aging about counting virtual programming units and a memo about nutrition education. If you have any questions about that, please ask your program officer or nutritionist. Если вы хотите пройти бесплатную индивидуальную консультацию, вы должны были получить от New York City Department for the Aging, как делать это virtual nutritional, записать, чтобы у вас было все нормально на вашей системе в компьютере. Дайте нам знать, если вам нужна помощь с этим. And since this will be our last live cooking demo, we want to make sure that you know about our cooking demo library, where we have stored our previous cooking demos along with the recipe cards. So please feel free to check that out. And also, I want to mention that the New York State Office for the Aging has some pre-recorded demos in English that they occasionally update. And they also have some demos that have Spanish subtitles. So that's a great place to check out if you want to find more recipes that are healthy and easy to make. Okay, спасибо. Это будет наша последняя демо. Дайте нам знать, как вы себя чувствуете касается этого, если вам нужна помощь, получать другие. И вы можете посмотреть нашу демо и нашу library, которые имеют другие демо с нами. Тоже Нью-Йорк штат на Aging имеет тоже pre-recorded, они записаны уже демо, не только на английском, тоже на испанском. Они очень хорошие и хорошо для здоровья. And for anyone who is interested, if you would like to have a free individual nutrition counseling session with a nutritionist at New York City Aging, you may want to improve your health, whether it's to better manage your diabetes or high blood pressure or high cholesterol. You can ask your older adult center staff for a nutrition counseling referral to speak with one of our nutritionists. Если вы хотите пройти бесплатную индивидуальную консультацию по питанию с одним из наших зарегистрированных диетологов, пожалуйста, дайте знать нам, и мы можем также помочь вам получить реферал, чтобы мы могли поговорить с нашими диетологами. Спасибо. If you are watching this demo on YouTube, you can click on the CC button on the bottom of the screen to see subtitles in English. Если вы смотрите записание версии этой демонстрации на YouTube, вы можете нажать кнопку CC в нижней части экрана, чтобы увидеть субтитрирование на английском языке. This event has been brought to you by the ACL Grant Virtual Smart Living Initiative in partnership with the New York City Department for the Aging. Наша демонстрация сегодня была сделана на ACL Grant Virtual Smart Living Initiative партнерами с New York City Department for the Aging. So as you know, the recipe for today is red beet borscht soup. This is a special cultural dish enjoyed by Russians and Ukrainians. And this dish is really interesting because it's been around for about the past 700 years. And it's borscht means that it's a beet soup. Наш сегодня рецепт – это свекольный, буряковый, традициональный русский и украинский суп. И это было очень долго, потому что уже 700 лет, которое оно практикуется в Европе и других странах. Так что это будет очень специализированный рецепт.
как делать свекольный суп из красного борща. So the first thing that you want to do before starting to prepare any dish is to make sure that you wash your hands with soap and warm water for about 20 seconds. Первая вещь, что вы должны делать перед тем, как вы будете готовить что-нибудь, что помыть руки с мылом и с водой, теплой водой, конечно, на 20 секунд. Okay. And since my hands are already washed, we're going to start. So you're going to get a medium-sized pot out. And then you are going to fill it up with 1.5 liters of boiling hot water. Я уже помыла руки, потому что я нахожусь сейчас в кухне. Если вы будете готовить с нами дома, пожалуйста, помойте руки сначала. Мы берем кастрюлю и заполняем ее на medium size. Потом мы ее закрываем, чтобы начать boil. Okay. So you're going to put it on a high flame since you want the water to come to a boil. And then we're going to add the other ingredients. Вы поставите на большую, на высокую флейм, чтобы могли готовить не только побыстрее, но самое лучшее. Okay. So this recipe, since beets are the main ingredient, you're going to definitely want to include that. And in this recipe, I use beets that have already been cooked that came in a package like this. Okay. So для этого супа мы будем приготовить буряки, которые уже приходят, которые Бина вам показывает. Они уже приготовлены, уже сделаны и уже готовы, чтобы их можно было поставить уже в кастрюлю. If you want to, you can use the raw beets, and all you would need to do is wash it, peel it, and then cut it. But that does require a little bit more time and effort. So if you want an easier option, you can choose the vacuum packed beets that I had, or you can also use canned beets. Okay. So если вы хотите начинать касаться готовления прямо с нуля, когда все сырое, вы можете их помыть, вы можете их уже сделать пил и можете их, пожалуйста, порезать. Но это больше времени занимает. Если вы хотите, как Бина вам показывает, вы можете взять vacuum pack, которые уже готовы и сделаны, или которые вы можете купить просто в магазине, который называется в can, который в банке. So here are the beets. I've diced them, and since they're already cooked, it was very easy. I didn't need to do any peeling. I was able to easily use the knife to cut them and dice them into smaller pieces. Я уже приготовила все, как видите, это уже буряки, они уже готовы, я уже их просто порезала, они были очень было easy, которые можно было сделать, я просто их порезала и все, и приготовила, чтобы они были готовы. Then another thing that we're going to be adding in along with the beets is carrots. So I used about a half a bag of baby carrots. And as you can see, I also cut them up into pieces. It is a good idea if you have a food processor, you can shred them, or you can use a grater, and that might make it easier to chew it if that's an issue for you. But otherwise, you can just cut them up yourself if you like. Значит, и то же, что мы должны кончить касается, мы должны добавить уже морковку. Морковку, которую мы можем добавить, можем поставить на половину, как видите, частей. Или можете поставить их тоже в food processor, который сделать очень маленькими куски. Это смотря как вы кушаете, какой у вас preference. Или вы можете их grater, который они делают маленькое, чтобы оно было очень-очень маленькие куски, чтобы было быстрее, лучше кушать их. We'll also be adding in 1 diced onion. Мы тоже будем добавлять кусочки onion, которые лука. And along with these 3 vegetables that I just showed you, we'll be adding 1 tablespoon of oil. И 1 столовая ложка масла.
So it doesn't look yet, the water looks like it probably needs about another minute until we see it coming to a boil. So we'll give that about another minute. Еще дайте хотя бы 1 минуту, чтобы все было уже приготовлено, сделано, чтобы оно было все горячее и приготовленное, чтобы мы могли начать наш суп. Okay. And in the meantime, I do want to also show you that we're going to be, once we add in these vegetables, we're going to give it some time to cook. And then we're going to be adding in beans over here, 1 can of small red beans. Мы тоже будем добавлять 1 банку красного фасоля, потому что мы не юзаем мясо. Это наше дополнение. And if you look closely, you'll notice that on this can of beans, it says low sodium. So you'll want to choose the low sodium option, and you can also rinse out the beans to get rid of some of the sodium. Как видите, на банке оно показывает, что оно намного маленькое, низкое в содиум, потому что это очень важно, и вы можете промыть фасоль, чтобы это было еще больше, содиум меньше. Okay. And another ingredient that we'll be using are small red potatoes. And as you can see over here, these potatoes, I did not remove the skin. I actually kept it on because the skin has fiber in it, which is nutritious. So you can keep the skin on when you're adding these potatoes into this dish. Okay. Мы тоже, как видите, показываем ваши красные картошка, и мы оставили, пожалуйста, скин на них, потому что они находятся хорошо в файбер, и это хорошо для digestion. And we're also going to be adding in 1 teaspoon of dried dill. If you have fresh dill, that also works really well. But if you prefer to have dried herbs because they can last for longer, then you can use the dried dill in this recipe. Это вы можете отправить тоже в dill, потому что это очень хорошо, просто как бы для taste и хорошо иметь herbs в нашей рецепте. Okay, so now that I see that the water is boiling, we're going to start adding in the vegetables. Okay. The first thing is I'm going to put in the beets. Сначала мы поставим буряки, печеную воду, потому что уже готово для приготовления, чтобы оно было приготовлено. Okay, and as you can see, the beets have a really nice rich color. So as soon as I put them into the pot, they made the water turn into like a deep purple color. Как видите, буряки имеют хороший красный цвет, поэтому, когда оно идет в кипяченую воду, оно делает хороший микс и уже делает такой же красный цвет уже для готовления, до приготовления этого супа. And we're also going to add in the 1 diced onion, as well as the half a bag of carrots. And then the 1 tablespoon of oil. Мы тоже добавляем масло, хотя бы 1 столовую ложку масла. Мы добавляем морковку и добавляем обязательно лук. И миксуем все вместе. Okay, so you're going to stir that around a bit, and we're going to again wait until the soup comes to a boil. So let me put the cover back on. Вы будете мешать кипяченую воду с ингредиентами, пока она дойдет до кипячения, до момента. And then, sorry. Okay, and then when we see that the soup is boiling again, we're going to lower it to a simmer. So we'll give it a few moments for that. Когда мы будем видеть то, что суп приходит до момента кипячения,
мы сразу берем и спускаем flame, чтобы оно было очень низкое, и дать еще пару минут. Okay, great. So while we're waiting for that, I'm happy to take any questions that might be in the chat. Okay, one question is here, what are the nutritional benefits of beets? Okay, Mariana, do you want to interpret that? Один вопрос здесь. Какие самые лучшие nutritional бенефиты для здоровья буряков? Okay, so beets are a very nutritious type of vegetable. They are a good source of vitamins C and vitamins K and A, and these are nutrients that are really good for your bone health. So that's something important for us to think about while we're aging. And beets are also a source of B vitamins that can help protect against dementia and memory loss, because they help to improve the flow of blood to the brain. And another thing I want to mention is that, look at the color of beets and see how deep and rich it is. Usually when fruits and vegetables have deep, rich colors, that can indicate that they could be a rich source of phytonutrients, which are compounds that are found in plants that could be really good for our health. So beets are a great thing to be eating more of. Для нас самое главное, потому что буряки очень хорошие сорсы не только для витамина К и для витамина А, и они очень хорошие для наших костей. Они тоже хорошая часть для витамина С. Когда мы проходим процесс, когда мы уже после 60, 70, это очень важно для нас, особенно для костей. Тоже важно тоже для памяти. Памяти, которые там витамины тоже есть, которые помогают сделать так, чтобы уменьшить процесс для деменции, чтобы оно было намного лучше, и чтобы мы могли иметь память намного лучше. Она тоже помогает нам для мозга и сделать лучше flow, который идет в наш мозг. И тоже цвет буряков сам, который красный луч, оно очень хорошо, и который имеет витамин, нутриенты, которые идут как раз от plants, и это очень хорошо для всех. Спасибо. Okay, so if I don't like beets, can I substitute something else for beets? Если нам не идет буряка, потому что не всем оно не идет, мы можем субститутом что-то сделать другое, кроме буряков, и все равно иметь борщ. Yeah, so if you don't like beets, you could use red cabbage. That is a vegetable that has a similar color to beets. Okay. Если вы не очень нравится вам буряка, вы можете красную капусту, если вам не нужно. Okay, one question from the chat. So what was the herb you added in this recipe? Один вопрос в чат. Какое было растение, которое вы отправили тоже в это recipe? The herb that I added is dill. If you don't like dill, another herb that works well in this recipe is parsley. Значит, мы добавили укроп. А если не хотите укроп, тоже есть еще парслey, который можно добавить. Но укроп хороший. Оно действительно помогает с борщом. Okay, thank you. So what other ingredients can be used in this recipe? Какие другие ингредиенты могут в этой рецепте попасть? Тоже можем добавить. Yeah, so there's really a lot of ways that you can get creative when you're preparing your own borscht at home. There are so many different types of borscht recipes online. And when I was, looking at different variations of this recipe, I noticed that if you want to add more flavor, you can use things like tomato paste, garlic, cayenne pepper, celery seed. So those could work really well for flavor. If you want to add in more vegetables, you can add in celery, red bell pepper,
regular cabbage. So those are some things that you can add in if you want to make your borscht even more exciting. Когда я смотрела и учила, что можно добавлять в разновидности борща, я увидела то, что мы можем добавить tomato paste, мы можем добавить garlic, чеснок очень хороший, cayenne, даже селерия, мы можем добавить красные bell pepper и обязательно красную капусту, которую можно в субституте буряков. Okay, so are beets in a jar or can just as nutritious as fresh beets? Буряки, которые находятся в банке, у них тоже имеет такой вот nutritional компонент, которые настоящие буряки. So beets that you buy in a can be just as nutritious. If you'll notice here, this can says no salt added, which is a great thing to look out for. And another thing is that this can of beets does not have any added sugar to it. So when you look at the nutrition label, you'll see that it says 0 grams of added sugar. So this is a great alternative if you want to buy beets, but you don't want to go through the trouble of peeling it and cutting it and cooking it. If you want to just eat them in any way, getting something like this that has no salt or sugar added is a great way to have this delicious and nutritious vegetable. Значит, мы когда просматривали, если это можно сделать, значит, мы можем даже купить банки, вот такие вот кены, где соль не добавляют. Это тоже очень важно. Если вы хотите, вы даже можете вот такие вот, где соль не добавлять, тоже иметь там, где нету сахара, там, где написано, особенно сзади, nutritional aspect, 0 грамма сахара. И если вы так хотите кушать, которые не имеют никакого соли, которые не имеют никакого сахара, это тоже хороший компонент, потому что это хорошо для нашего здоровья. Спасибо. Okay, thank you. So what are some other ways that I can eat beets besides for borscht? Borscht. Besides for what? I'm sorry. Yeah, so the question is, what are some other ways that I can eat beets besides for borscht? Okay, какие другие вещи, которые мы можем кушать буряки besides for borscht? There are so many ways that you can enjoy eating beets. If having beet soup doesn't sound so appealing to you, you can add beets to your salad. You can put beets into smoothies. So beets can add some sweetness to it. You can also just roast the beets with some olive oil and spices, like allspice. So there's really a lot of ways to add it in. And if you are looking for more recipes, like for a smoothie or salad, we have those on our cooking demo library that you can check out. Значит, есть столько много разных вещей, которые вы можете сделать, особенно если вы не хотите кушать суп, или вы не такой человек, который любит супы. Значит, вы можете взять буряки и поставить салат. Вы можете взять буряки и ростать с ними прямо с маслом. Вы можете поставить буряки в смузи, который дает немножко сахара, такой тейст. И если вы хотите другие рецепты, вы можете, пожалуйста, пойти на наш Cooking Demo Library и посмотреть, какие там рецепты. Особенно салаты и смузи, они очень хорошие. And another thing I just want to mention is that while we were answering some of the questions, I noticed that the soup came to a boil. So I lowered the temperature, I put it on low, and we're going to allow it to simmer for maybe about 10-15 minutes. And when we say simmer, we mean that you're going to be cooking it over a low medium heat, and you'll see some more few gentle bubbles in the liquid. Пока мы отправляли ответы на вопросы, я тоже увидела то, что наш суп приходит в момент кипячивания. И я сразу lower наш flame на low, medium heat, чтобы могли увидеть, как оно
кипятиться очень медленно и хорошо для нашего здоровья. Okay, so what tips do you have for shopping, preparation, and storage of those ingredients in this recipe? Какие у вас есть рекомендации, на как приготовить и как вы можете сторить, и как оно правильно делается для этого рецепта? I would recommend that if you are choosing raw beets, try to buy the smaller or the medium-sized ones because those tend to be sweeter than the big beets. And also another thing is that if you are handling beets, you may want to put a pair of gloves on because it can get, it might like stain your hands a little bit, which will come off. But if you don't want your hands to get a little stained, then you can put on a pair of gloves. Okay. Вы можете, и мы рекомендуем, то, что если вы хотите готовить, значит, можете взять, которые уже не приготовлены, которые еще не сделаны. И берите сам маленькие или до medium, потому что у них больше немножечко сахара для taste. И, пожалуйста, рекомендую тоже поставить перчатки, потому что оно красное, и может сделать красные руки или ваша одежка. Okay, so I have two questions from chat, and one question will be for a diabetes person. Is it like the beet? Is it have high glycemic index in it? If so, what are the alternatives for that? Значит, это вопрос, который для людей, которые имеют диабет. Оно, может быть, имеет много сахара или другие ингредиенты, которые может сделать проблему с диабетом. Пожалуйста, объясните. So that's a good question. If you are diabetic and want to have a dish like this, this dish does call for potatoes, which are a starchy vegetable. And the beets are actually non-starchy, so they are lower in carbohydrate and calories than the starchy vegetables. So you can choose to, if you like, you can have the potatoes in there, but if you want it to have less carbs, you can choose to have less potatoes, or you don't even need to include it in there if you don't want to. Это хороший очень сильный вопрос, потому что для диабетов можно иметь такой суп или не можно иметь такой суп. Это хороший вопрос. Сами буряки не имеют карбохидраты. В чем может быть проблема? Это картошка. Картошка, это смотря на вас и какой тип диабета, что у вас происходит, может быть поменьше картошек в этом супе или вообще не добавлять картошку вообще. Okay, thank you. So other questions will be, what is a good enhancer for flavoring the beets? Другой вопрос, спасибо, это же какое добавление, чтобы сделать лучше немножечко буряков в этом супе? I would say it depends on how you want to have the beets. My sister actually likes to make beet salad, and she will use a little bit of oil, and she'll add in some cumin to it to flavor the beets. But like, let's say if you want to flavor the beets in this soup, we mentioned that you can put in allspice, cayenne pepper, garlic, tomato paste. Those things can give it more flavor. Это очень хороший вопрос, как делать буряки самой. Вот моя сестра, она делает салатов, она добавляет кумин, она добавляет масло. Мы тоже рекомендуем allspice, cayenne и чеснок. Thank you, Rina and Mariana. And I know sour cream is often eaten with borscht. Does that count as food from the dairy food group? Мы тоже хотели узнать, если вот такой вот суп связан с dairy. Если может, пожалуйста. So the sour cream actually is high in fat and it's low in calcium. And my plate
has, you know, the 5 food groups that they recommend that we make sure to get enough nutrients from each of those food groups. But sour cream doesn't technically fall as like as part of the dairy food group of my plate because it's low in the calcium and high in fat. So if you do want to replace this with something that's more nutritious, you could try using Greek yogurt that's plain and non-fat. So over here, what you'll notice is that it says 0% milk fat. So that means that it doesn't contain any fat. And also you see that it says plain, which means that there is no sugar added to it. So this would be a healthier alternative instead of the sour cream, which, you know, Russians very often add to borscht. Or you could also try having low-fat cottage cheese that also can count as a food from the dairy food group. Самая наша рекомендация касается dairy, потому что сама сметана, она очень высокая fat, и она низкая в кальции. Много там nutritional factors не обязательно нету. Наша рекомендация, если вы не хотите или не можете добавлять сметану в борщ, вы можете взять Greek yogurt plain, который имеет 0% milk fat и 0 сахара, или вы можете взять просто низкое fat cottage cheese, который может быть добавление вместо сметаны, пожалуйста. And I just want to pause here to add in the rest of the ingredients. Я хочу сделать паузу здесь, чтобы добавлять остальные ингредиенты, пока оно еще на низкой heat и flame до кипятения. So we'll be adding in the potatoes and the beans. And we're also going to be adding in the 1 teaspoon of dill and a 1/4 teaspoon of black pepper. Окей, so мы хотим пока добавить к нашему в конце до кипятения, пока оно еще не закончено, мы хотим еще добавить нашу картошку, пожалуйста, и красный фасоль, и 1 чайную ложку укропа, и половина чайной ложки черного pepper. So now you're going to let it cook for about another 45 minutes. And you're going to stir it around occasionally to make sure that the flavors are spread throughout. Сейчас мы дадим, чтобы оно еще было готовлено для приготовления 45 минут. И, пожалуйста, не забудьте мешать. Не каждый раз, как можете, чтобы все прошло вместе и сделало хороший микс для всех ингредиентов. Okay. And Jolene, I'm ready for any more questions. Okay, sure. So what food groups does this borscht recipe include? Okay. Еще вопросы? Какая группа овощей это связано с этим борщом? So by having this borscht, it gives you a few foods from the different food groups. As you can see, my plate is we've looked at this My Plate before together. It's a graphic that shows you what a healthy plate looks like. So on the plate, there's the 5 food groups. It shows you that there's fruits, vegetables, grains, protein, and dairy. And we're getting some vegetables from the soup, from the beets and the onions. There's some protein coming from the beans, the red beans that we added. And although we might not be getting a full serving of dairy, but we are getting some dairy from the plain non-fat Greek yogurt that is that can be added to this dish. So this is a great way to get a few food groups just from eating one dish. Это очень хорошая вещь, когда мы делаем такой вот борщ, который включается очень много разновидностей групп
вещей, которые находятся. Мы можем даже посмотреть, если вам нужно, называется «Моя тарелка» на myplate.gov. Вы можете увидеть, как мы показываем то, что здесь существует много разных разновидностей группов, как мы имеем все фрукты, мы имеем овощи, мы имеем белок и продукты из зернового. Поэтому это очень хорошая вещь. И не только это. Кроме того, что мы добавляем ингредиенты, овощи, там, белок и фрукты, не фрукты, никакие овощи особенные и продукты из зерновых, это мы тоже можем добавить, если мы не хотим сметану, простой, без сахара и соли, без milk fat, Greek yogurt, который нам очень хороший для dairy. Okay, thank you. One question from the chat. What are the ingredients for a beet shake that make it tasty? Еще один вопрос в чат. Какие ингредиенты для буряка шейк, который у нас делает самое вкусное? Yeah, so if you do want to make a smoothie out of beets, what I would do is in like a regular smoothie recipe, I would include a base for it, a liquid. So I would probably put in milk because I try to like that could be a good way to get some protein and calcium in. And then you can add in the beets. You can add in vegetable if you like, or you can add in more fruit. Bananas work well in smoothies. If you want to make it even more nutritious, you can add in a vegetable like spinach or kale. I've seen people add that into their smoothies. There's really so many ways that you can prepare a smoothie. About a year or two ago, we did a summer breeze smoothie recipe, which is stored on our library, and you can check that out, and you can feel free to add beets to that if you like. Это очень хороший вопрос, потому что смузи из буряка очень, может быть, показаться очень вкусный рецепт. Но сначала нам нужно взять бейс. Бейс будет наш, это молоко, и оно дает нам хорошие формы белка и кальциум. И мы можем добавить буряки, мы можем добавить банана, можем добавить разновидности фруктов. И тоже мы видели людей, которые могут добавлять спинат и кейл. И это очень много разных разновидностей, когда мы можем сделать такие вот ингредиенты, особенно смузи. Если вы хотите увидеть другие рецепты, которые пару лет назад мы это сделали, как раз смузи, оно пошло очень хорошо на нашем library, который у нас находится, поэтому вы можете разновидности много увидеть там. Okay, thank you. So does borscht freeze well? If so, for how long? So, хороший вопрос. Борщ можно профризать в нашем refrigerator фризере, и оно будет хорошо на как долго? So the borscht does freeze well if you put it into an airtight container. You can freeze it for up to about 3 months. And actually, I did prepare this recipe in advance, which I froze and just defrosted. So I will show you what that looks like. Значит, борщ, да, оно в фризере может стоять на около 3 месяца, если поставить его очень закрытым, хорошо, закрытым воздухом контейнер. И Бина вам может показать, как смотрится рецепт, который она сделала и оставила во фризере. Она хочет вам показать, как потом она его открыла, и она его опять пошла на кипячение, чтобы посмотреть, чтобы она согрелась, и как она смотрится сейчас. Очень интересно, конечно. Okay. So as you can see here in this pot is the borscht that was frozen and then defrosted and heated up. So I'm going to show you what this looks like in the bowl. Как вы видите, в этой кастрюле находится борщ, который не был приготовлен сегодня. Это борщ, который был frozen, и я вытащила и прокипятила. И сейчас я хочу вам показать, как он смотрится сейчас. Okay, so this is what the borscht looks like after it like fully cooked for altogether maybe about an hour. And what you'll notice when we compare it to the one that we just made earlier is that this one, the color is not
as bright as the one that we just made, but the flavors are still there. So if freezing is more convenient for you, or if you made a lot and you want to just save it for later, then this can definitely still be a great option. Значит, что мы просмотрели, значит, как видите, это находится, которое после freezing. Это когда я сделала, и я уже приготовила его больше, чем около часа. И потом я поставила в фризер, и потом вытащила и прокипятила опять. Но когда мы смотрим на разновидность между борщом, который был сделан сегодня, и борщом, который был сделан раньше, мы видим то, что цвет, конечно, не настолько красный, как тот, который мы сделали сегодня. Но это хороший выбор, потому что flavor остается все равно так же, как оно было раньше, только цвет меняется. Если вы хотите иметь это на долгое время, если хотите иметь больше, чем один раз покушать, это хороший путь, как вы можете это иметь, если оно фризинг. So this is, as you can see in this bowl, the soup fills it up, and there's still a lot more left in the pot. This soup makes about 10 cups of soup. Значит, тот, который мы сделали на фризе, оно сделало хотя бы 10 разных раз, которые мы можем его сделать. Чашки супа, 10 чашки супа. Here it is, the red beet borscht soup. Easy and delicious and nutritious. Вот оно и есть. Красный буряковый свекольный суп. Очень легко сделать и очень вкусно. Okay, thank you. One last question from the chat. So once the borscht is thawed, how long will it last? Последний вопрос. Когда борщ вытащить после фризинга, его прокипятить, как оно долго может оставаться, чтобы можно было его еще покушать? If you're storing the borscht in your fridge, you can keep it in there for about 3 to 4 days. Если после того, что вы уже вытащили, после того, что оно уже было фризинг, раньше до этого, потом прокипятили, можете поставить его потом, когда оно уже не будет горячее, в рефрижераторе, можете держать его на 3 до 4 дня. Okay, thank you, Vina and Mariana. That's all the questions I have. Okay, great. All right, so if there are any other questions, please feel free to submit them through the chat. And I see that there was one question that just came in. Jolene, if you want to read that out loud. Okay, the question will be, you can put any kinds of meat in the soup, right? Окей, еще один последний вопрос. Мы можем поставить любой разновидности мяса в суп, правильно? Yeah, so that is a good question. And a lot of times, you know, people who are making this dish might put some meat in there for the protein. We made vegetarian borscht today, but if you do choose to put meat in, you can. I would just recommend that you choose a lean type of meat so that it's lower in fat. And you can tell if the meat is lean by looking at the package. Это очень хороший вопрос. Да, люди действительно поставляют, если они хотят, разновидности мяса, чтобы для континента белка, самое главное. Но сегодня мы сделали вегетарианский борщ, конечно. Но если вы хотите отправлять и поставлять как ингредиенты мясо, пожалуйста, попытайтесь сделать, чтобы оно было низко fat. И как вы будете знать, что оно низко fat, если вы смотрите обязательно сзади пакета, и там оно будет поставлено. All right, so I would like to thank my fellow team members for helping in making this demo. And I want to thank Mariana, who helped to prepare for this demo, did a test run, helped do research on the, you know, what would work well, and helped to interpret the demo into Russian for our Russian friends. And I also want to thank Anna for helping with moderating, as well as Jolene for her support. Мы тоже хотим сказать спасибо, что вы были с нами и участвовали в нашу демонстрацию. Я бы хотела сказать спасибо Марьяне, которая делала трансляцию и помогла приготовить и увидеть, что идет в этом супе и как идет хорошо
касается приготовления этого борща. Я тоже хочу спасибо сказать нашей team member Anna, которая нам тоже помогла с нашей демонстрацией. Thank you. All centers and programs should have received an email from New York City Aging about counting virtual programming units and a memo about nutrition education. If you have any questions about that, please ask your program officer or nutritionist. Все центры должны были получить email, как правильно собирать все nutritional units. Вы должны были получить email или memo. Значит, если у вас какие-то вопросы, как правильно считать эти units, пожалуйста, контактируйте вашего программированного офицера, чтобы если у вас есть какие-то вопросы. And again, we want to remind you about our cooking demo library. There's probably some recipes in there that you may not have checked out yet. We have our demos that have been recorded and the recipe cards. So you can feel free to check it out by language if you want to. You can see our recipe cards by English, Chinese, Spanish, Korean. So if you scroll through the English recipes, anything that sounds interesting to you, you can click on it and you'll be able to see the recipe card for it, as well as the demo if it's available. Вы тоже можете, если вам нравится то, что было в демонстрации, пожалуйста, пойдите на наше New York City Aging демо, которое ставится на screen, и вы можете увидеть разные рецепты карточку на разными языками, если вы хотите. And I also want to mention that the New York State Office for the Aging has pre-recorded demos on their website, on their YouTube channel. So if you're looking for more ideas on easy and nutritious recipes, I would definitely suggest that you check it out. And Anna will be putting the links to that into the chat. Мы тоже хотели добавить, что New York City Aging имеет хорошие рецепты тоже на их веб-сайт. Они очень хорошие для здоровья. Анна поставит линки и информацию в чат-бокс. And again, if anybody would like to have the opportunity to speak with one of our nutrition counselors for individualized nutrition information to improve your health, please ask your older adult center staff for a nutrition referral. И еще раз, если вы хотите иметь индивидуальную сессию с одним из наших nutritional counselors, пожалуйста, попросите ваши центры, чтобы могли помочь сделать referral, чтобы они могли поговорить. This event has been brought to you by the ACL Grants Virtual Smart Living Initiative in partnership with the New York City Department for the Aging. Эта демонстрация была сделана через ACL Grant Virtual Smart Living Initiative с партнерами с New York City Department for the Aging.